भी आई था का पार्ट तो दिखाई दे Voice of Nagaland tayo NLT. This assembly will be done in a peaceful manner. Grant your divine wisdom to each speakers and leaders of this program. Also announced dissolution of CSC. However, ENSF has objected to recommendation made by CSC, particularly on NSSB as adamant on 45 reservation for the 6 tribes when the comprehensive review of the state reservation policy is done. September 2022, State Cabinet decided to review the process of job reservation policy once the census is completed. Decision of duration of reservation. The Nagaland job reservation policy has been in effect for the past 47 years, during which tribes under the job reservation have benefited significantly, even surpassing many advanced tribes. It is crucial to re-evaluate the necessity of such prolonged reservation. The job reservation policy is supposed to be reviewed every 10 years. However, instead of reassessing advancement based on employment ratios with advanced tribes, the state government continues to add more tribes to the reservation category and increase the percentage of existing reservation quotas, which contradicts the principle of equality. Internal reservation. Within the 80% reservation designated for the 15 recognized Naga indigenous tribes, there is an additional 25% reservation for 7 Eastern Naga tribes and 12% for tribes, namely Chagasang, Ziliang, Pochuri, and Sumi of Kiperia, our brothers. This internal reservation raises concern about legality and complicates the existing system, fostering disparity among the indigenous Naga tribes, which should be eliminated. Discrimination. Tribes with job reservation enjoy multiple benefits, including lower qualification requirements for non-gazetted service of economic backwardness rather than tribal affiliations. Please hear me, all of Lambasi will be, yeah. Backlog reserve posts. The prolonged existing of backlog reserve posts, especially in teaching and a technical department, impacts the normal functioning of these sectors, causing substantial losses in human resources and economic terms for our future generations. In the event that backlog reserve posts cannot be filled by the backward classes in the calendar year, they should be frozen and reserved to be filled by general candidates. Double benefits and flexible option for backward tribes. Candidates from backward tribes currently enjoy flexible options and double benefits in the job reservation system. They can initially compete in the general category and, if successful, secure in an unreserved seat. In this case, another backward candidate occupies the reserved seat. If they do not qualify in the general category, they can switch to the reserved seats regardless of their marks. These flaws in the reservation system allow backward candidates to benefit from both reserved and unreserved seats, depriving other Naga indigenous tribe of opportunities. To address this, candidates should be allowed to compete in only one category, either in the backward reservation quota or the general category. Additionally, equal qualification and cut-off marks should be set for both backward reservation candidates and general category candidates. Job reservation policy based on backward tribe is defective. The Nagaland job reservation policy, which offers reservation based on tribes, does not augur well as the reservation mean for socially and economically disadvantaged section often benefit those who are already well off. The backward reservation does not effectively reach the truly disadvantaged classes. Strictly speaking, only the children of those whose parents are serving as Class 1 and Class 2 gazetted officials are getting more and more opportunities. Such individuals are classified as the creamy layer and are not part of the economically weaker section. In view of this, it is observed that the job reservation policy based on the backward tribes system is defective. The job reservation quota should be instead target economically and socially weaker classes that are underrepresented in government service rather than backward tribes. Those in the creamy layer category should be
excluded from the purview of the job reservation, irrespective of the tribes or area of the classes he/she represents. আপুনি বি মই বি কি বনাইছে আৰু এইটো বাইবেল দি লিখি গান আছে ধৰি লিবি 1977 February 11 পৰা নাগালেণ্ডে এইটো পাঁচটা ট্ৰাইবটো আলাগ হ'ব আৰু বাকী ট্ৰাইবছটো আলাগ হ'ব এনেকুৱা কৰি গানা হাই আছে দেই আৰু 48 years হৈছে এতিয়া সব সিবিও প্রেসিডেন্ট ব্রা সব ভুলিছে বলিবি ইয়াতে একটা কুবু মন থাকাতো টেকনিক্যাল দি কোথা কোথা ওদুকান ট্রাইবস কান্দে ডক্টর নপরিগানা থাকিলে ইঞ্জিনিয়ার নপরিগানা থাকিলে কিনিকা করিগানা রিজার্ভেশন করিগানা ইটো 48 years হাইব রিজার্ভ করিগানা তাইখন রিজার্ভ করাটো দুসরা লোকন নতিটো এনি রাখি আছে তো কারবা মেম্বার জো তো কিটা ফুলফিল করিব ইটো খান নহব লাগে ইটো লোকত ডিসক্রিমিনেশন কয় ইটো পুরা ইকি নহইলেবি কতি হইলে মই খান পাঁচটাটো খুশিব ইটোতো ইতিয়াতো পানাই গানা থাকিব লাগে কারবা মেম্বারে আপনি কান বি সাবে HSLC নইলে কলেজ কি লাগা রিজাল্ট দে দেখিব ব্যাকওয়ার্ড ট্রাইব খানে নাম্বার 1 দি ওলাই দো এটো ব্যাকওয়ার্ড ট্রাইব কয় নহই দো খালি মানবরা আলাক পানাই দিয়া আছে রে ওইখান পাঁচটা তো জেনারেল দি হালি দিছে আও সিমা লোটা আংগাম্বি আর রিংমা লাকা ডিস্ট্রিক্ট দি ভিলেজ দি জায়গা না সাবিদো কোনোবা লাকা বস্তি দি হলে না একটা গেজেটেড অফিসার্স বি নাই আর কোনোবা তো হইলে তো কোনোবা ট্রাইবস দি হলে পড়া লিখা না থাকিলে বি চান্স বোকা সব পাই ইটোবরা টাইম পৌঁছিছে মই খান পৰা আৱাজ ওলাবলে আৱাজ নোলাইলে গভৰ্ণমেণ্টটো ইনি বহি থাকিবতো না বানাইছে ৰাখিছে এইটো ওপৰতে বহি আছে আৰু বি বহিব হ'লে বি একটা লেভেলটো লাগিব না ইকুৱেলিটি ইটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচিটো আউটডেটেড আছে কইলে একদম সিম্পল কথা দে হাফ সেঞ্চুরি দে ইটো পৃথিৱীতে কি বদলি নোহোৱা আছে কনষ্টেণ্ট কি আছে ইটো হাফ সেঞ্চুরি 48 years কইলে 1997 ইটো টাইম দিও আমি ক্লাস 10 দে থাকিছে ফৰ এক্সাম্পল ইটো টাইম দিও টেলিফোন নাই ইন্টারনেট নাই কমিউনিকেশন বি ট্রান্সপোর্টেশন বি ইমান বিয়া কহিমা পৰা ওখা যাবলে বাস para 4 ঘণ্টা লয় হলি আজিকালি after 48 years today ইমান এডভান্স হৈছে সব মানুহ even from the remotest corner of nook and corner of Nagaland accessibility to knowledge information through phone and internet আছে আৰু ৰাস্তা কান বি ইমান ভাল হৈছে আজি তো কহিমা পৰা ওখা যাব কাৰণে নিজৰ চলা ওপৰতে আছে অলবি 1 ঘণ্টা আধাই লৈছে তো ইনিকা চেঞ্জেস আছে আৰু ক'ব গ'লে ৰিজাৰ্ভেশ্যন লাগা একটা ফাউণ্ডেশ্যন তো গ্ৰাউণ্ড ৰিলেটিভছ পৰা হ'ব লাগে তো 48 years ago আৰু আজি লাগা গ্ৰাউণ্ড ৰিলেটিভছ তো বুটলি হৈছে then is it not reservation policy review is overdue আৰু outdated নহয় তা পইণ্ট ক'ব দেই ঠিক আছে ক'ব নে নক'ব আৰে ফাল ফাট খানা আনা নেকি অলপ দবচ দিবি ক'ব নে নক'ব ঠিক আছে থেংক ইউ আমি ক'ব দেই we stand against we protest against
Number three, we protest against kulito backlog reservation kude. We protest against. We protest against. Okay, thank you so much. To the Chief Secretary, Government of Nagaland, through the Deputy Commissioner Chumoukedima, subject ultimatum reminder. Sir, the Five Tribes Committee on Review of Reservation Policy, a committee mandated by the Five Tribe apex bodies, Angami Public Organization, Au Sanden, Lotha Hoho, Rengma Hoho, and Sumi Hoho had submitted a memorandum to the Honorable Chief Minister on 20th September 2024, followed by a 30 days ultimatum on 26 April 2025. However, the state government response through Home Commissioner Nagaland via letter dated 25 May 2025, which was received yesterday, 28 May 2025, failed to address the core concerns and issues raised in the memorandum. We are therefore resorting to this democratic form of agitation by holding public protest rallies in all the districts inhabited by five tribes and submit this ultimatum reminder to remind the state government of our legitimate demands. We intend to intensify the agitation in various forms till our grievances are addressed as brought out in the Five Tribes CORRP Memorandum of 20th September 2024. Sincerely, President Jato Kimho Chakrama Public Organization, President Shikaho Jimomi Western Sumi Hoho, President Dr. Mua Walling, Chumoukedima Au Senso Telongjem, Chairman Nchumtang Muli, Chumoukedima Lotha Hoho, President Peter Mac, Rengma Public Organization Chumoukedima. Thank you all.